Pada subhasya ke spoken tutorial halor working with Linux processes. Ngapadan kam ka Ubuntu 10.0 Nginget ba pilatip kubunu ban please dang ya ka Linux operating system bat pidon ru katuk ane ka jingtip ba malumala sa pang ki commands. Lada pisgo kwa tip susyo kadon ha ki wipat ki spoken tutorial ha ka website harum http://spoken-tutorial.org. Bat kan maru ba ka Linux kalong case sensitive baro ki commands pala pandan kam ha ka ni tutorial kilong ha ki lower case tat ada ong da kumway. Ban sungutu ka ek proses tungan IP ka jingbatay balingkon. Kanu ka baron ha ka Linux ka day ka proses. Ka shell ka baron bat ka basim ya ki commands jongi ka day ka proses. Ki command ki bangi type how terminal ki day ki proses on dalaron ya ki. Ka video ka ba pipet ya ka ni ka tutorial ka day ka proses. Browser ubaron ha ka ba play ya ka spoken tutorial website uday proses. Ki shell scripts ki badang ron ki day ki proses bat nang ta ter. Laban batay ya ka proses kum ka program ka badang pentrikam kata kamut ka badang ron. Ki proses kilong kum mangi. Lakhaya ki kiyap kidon ki kemi ki pa ba ki khun. Tungin puli chua sa pang ki shell process. Ya ka shell process la sedang da ka Linux kernel sisin bangi login siya ka system. Kat haka ni kapor kalak bayang bangintip ba ka Linux kernel kadai kamat padang jong ka Linux operating system. Kakentop ya kitiar ki badan kam ki papenlong ya ka Linux bakan run. Ka shell kasna la ni kapenkha shabaro ki way ki user command processes. Tungin play ya terminal. Ngila bani iya u command prompt ha terminal ha kadur jong udala sign. Kani kadai ka kamram jong ka shell process. Mentah tungin type kanu ka command let's say ka date bat nyan enter. Hamar bengile ya kani ka shell process kanchna ya ka process balakot ka date. Mentah nomor ka shell process kalapen kha ya ka date process ngila ban ong ba ka shell process kadai ka parent jong ka date process bat ka date process kadai ka child jong ka shell process. Sisin ba ka date process kalapen i ya ka tarik bat ka por jong ka system kan sayap no. Ka shell kalaban penkha sa ka wipat ka shell process. Ban penkha ya ka process la ni ban chna ka process lakhot ru ya ka spawning ya ka process. Ban spawn sa ka ka shell process shulai chaw terminal bat type sh bat nyan enter. Ngin sayo i ya prompt patmai ubapau how terminal. Mentah ka original shell jongi tungin khot ya ka shell 1. Kalapen kha ya ka child shell la ni ka sub shell tungin khot ya ka shell 2. Mentah pila ban run ya ka command how command prompt batmai ru. Tungin run ya ka ls command how new command prompt batmai. Mentah how command prompt type ls banyan enter. Ngila bani i ya ka list jong ki file bat ki directory. Mentah la shna ya ka process batmai ka bakarteng ls. Hang ne shell 2 ka de ka parent jong ka ls kat ba ka shell 1 ka de ka grandparent jong ka ls. ls ka de ka child jong ka shell 2 kat ba ka shell 2 ka de ka child jong ka shell 1. Ban penyap ya ka shell 2 su type how prompt thamai exit bat nyan enter. Kani kan penyap ya ka shell 2 bat ngin yo yang ya original command prompt jongi. Ban petang ya ka jing pen inuksa ha padang jongi bat ki proses ngitip ba iwi pa iwi nangi ngi judon ya ka jing long ka ba pen itu yang ni. Kita ki jing long kila ban long ha ka kerteng jongi ka kerteng ki kemi ki kapa jongi ka sngi kha upan card number ter. Kum juru ki proses ki don ya ki jing long kum PID process ID PPID parent process ID start time ter. Ya baru kini ki jing long la sumar da ka kernel ha ka process table. Ya kawai ka proses la penper ka jing itu da unique integer balakot UPID. Ya UPID la bu da ka kernel ha ka por bakha ya ka proses. UPID jong ka parent proses ka spawn ya ka proses thamai let's say ka P1 la khot ka PPID jong ka P1 proses.
ban page ya ka PID jong ka shell ka ba menta how prompt type echo space $$ bat nyan enter on sapen I yaw number uni uday PID jong ka shell ka ba menta Kawi ka command ka bangin sa pendan kam bah kapuar bangi keren chapang ki process kadai ka PS command. PS la ni process status kadai ka command bangi pen I ya ki process ki baron ha ka system. Tungin page kan ja ayu la dangi ron ya kani ka command kalam kanu ka jingjin. Menta how command prompt type PS bat nyan enter. Kum ni ngila banyo I ya ka list jang baro ki process balong try da user baron ya ka program. Pila bani I ya ka kerteng jang ka process hapo ka CMD heading. Shushu ya kane pila bani iru PID TTY la ni console ha ka ba ka process ka run ka time kata kamut ka puar baro bala pedan kam nadu bala sedang ya ka process ha ka machine jonga ka peni artli ki process kawe ka dai bash ka shell process ka bangidang pedan kam kawe par ka dai PS process Sakawai ka bangidan kam ban kan ma hang ne kadai UPID jong ka shell process udai uju kumbalapan I ka echo space $$ command. Ladang spawn ya ka sub shell tungin page kan jayu. How terminal type sh bat nyan enter. Menta how prompt batamai upapau ha ka line tamai type ps bat nyan enter. Menta ngila banyo I lightly ki process ha ka list. Ya proses sh la tab lang. Page biang hang ni ba UPID jong ka bash process udai uju kum uba mana. UPS uwan rengkat bat sibun ki jingjit ke bangin saya page hadin. Ka jingjit banding kong ka bangin page kan pen issue ya ki jinglong na ka benta ki proses ki ba la list. Menta ha prompt type ps space -f banyan enter. Kani kan list biang lightly ki proses kumba ha ka cap ba mana. Bash sh bat ps -f tangkawi ka jing pher kalong ba menta la list khambun ki attribute uid ui ka username jong user balas dang ya ka process badru open I ya PPID kata UPID jong ka parent process ka balas na ya ka process kum kanuksa page ba ka bash process kadai ka parent jong ka sh process ti UPID jong ka bash udai uju kum PPID jong ka sh process kum juru namar ka sh process kadai ka parent jong ka ps process UPID jong ka sh process udai uju kum PPID jong ka ps -f process usi uyang na kabenta processor utilization uni udai integer value ba menta jong ka percent usage jong ka processor halor ka jing im jong ka process kan sepen I kum not ha kan ka cap namar ka jing pendan kam kalong ka baduna bah ka s time fill ka aya ka por ha ka balas dang ya ka process ya ki babuat ngila da page ha ka por bangi ron ya ka ps ki process ki dan object ka baning kong kadai user processes ya kini las dang da ki user kum kanuksa ps lane nam tak takadaw jan baro ki command ki bangi ron ha terminal ubaar udai system processes kitu ki process ki balas dang da ka system bunsin ha ka por pas dang ya ka system la ni user login ka bash kalong kanuksa jong ka system process hateng ikwaban payload ya baro ar ki process system processes badru user processes hang ni pendan kami ka jingjit -e la ni capital A. Let's show terminal but type how prompt ps space -e but nyan enter. Ngila bani I ya ka list jong ki process ka bahe bha. Banyo yak jipen I babun page should type how prompt ps space -e space vertical bar space more but nyan enter. Kum bangila page mene more kan penlong tang ban pen I ya ki process kat ban rung ha ka we ka window.
kat banginyon enter ngidang yat leng ba kalis jong ki proses. Ka proses ke baning kong ha kani kalis kalong skotonat bah. Lakot yaka ka init proses. Kade ka proses na ka babaro kuwi pat ki proses respond. Kadan upi ID jong u1. Banuan pahai biang siaw prompt nyon Q. Tiha kani ka tutorial ngila pulih sepang ka proses. Shell proses kejing spawn ya ki proses attribute bat kejing ya proses bapher. Ngila pulih ru ya kejing penon kam jong ki ps command kani ka walam ingi sya ka bakot jong kani ka tutorial. Ka spoken tutorial kada sipenta jong ka talk to a teacher project bala kershan da ka National Mission on Education through ICT MHRD Sarkar India. Kambun kejing tip halor kani ka don ha ka link harum. http://spokentutorial.org/nmeict-intro. Ya kani ka script lapen kelas kaktin khasi dai hizakaya leng do na shillong kublai ba pilayas no lang.